Yes. Okay, hello, can you hear me? Okay. Один, два, три, четыре, пять. Вы с Ютуба онлайн запустили, да? Запустили онлайн? Okay. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать сегодня. У нас сегодня будет такая неформальная встреча, поскольку собрались любители ботанок, которые хотят понять, почему мы едим, почему мы хотим шоколадки, мороженое и почему мы меняем наше поведение. Вот лично для меня понимание нейропсихологии разделилось на два периода. Период до Марты Онорато и период, когда появилась Марта Онорато. Период, когда нейропсихология была до Марты Онорато, для меня это было нечто таким эзотерическим, я называю, потому что это было закрытие детских травм, закрытие одного гештальта, второго, третьего. Но это было что-то такое эфемерное, покрытое деонтологическим туманом, который никто ничего не понимал. Когда несколько лет назад появилась Марта Онорато, это действительно тот человек, нейропсихолог, который все наши желания, все наши хотелки рассказывает с точки зрения строения и функций нашего мозга. И это все настолько структурировано, настолько понятно, и она, основываясь на этом, может применять свои знания и проводить коррекцию и лечение. То есть сейчас мы с вами собираемся узнать больше о том органе, который находится у нас между ушами, и тот орган, который заставляет нас ночами в 12 ночи приходить и открывать холодильник. И сегодня Марта расскажет, почему мы заставляем себя в уютной теплой пижаме встать с теплой постельки и ползти в холодную кухню, открывать холодильник и вытаскивать тот самый салат с майонезом. Marta, please, you can introduce yourself briefly. Okay. Good afternoon. Thank you all for being here. My name is Marta Clara Onorато. As Resida was saying, I'm a psychologist. My field of interest is neuropsychology. That is to say, that discipline that links brain and behavior and cognitive functions. Марта говорит, что она нейропсихолог. Она занимается мозгом, поведением человека и нейропсихологией. Okay. I'm going to show you my master degree thesis. I graduated at the University of Milano BICOCCA, and the study is, as you can read here, we investigated the role of anterior insula in the dysregulation of eating behavior. Марта сегодня расскажет свой доклад, построила на основании своей научной работы. Это было PhD degree, когда она заканчивала университет. И все данные, которые она представила, это будут данные ее исследования. So, first of all, why obesity? Well, there's a lot of reasons. Obesity, before the COVID-19, is a global health emergency like a pandemic. According to the World Health Organization, this is one of the 10 major global health problems. It has a dramatic impact on the quality of life, as you can imagine. By definition, obesity is, you can tell a patient is obese if his or her BMI is equal or superior to 30. As you can see here, there is a concerning data, because in the last 40 years, each year, the average world BMI has increased of 0.4 points per year, so it's a lot.
Давайте сейчас еще уточним немножко, что во время доклада, доклад будет очень длинный, можно поднимать руки, задавать вопросы, потому что я думаю, что к концу доклада вы иначе все забудете. Вот. То есть кому что-то непонятно, поднимаем руки, Марта сразу отвечает. Если параллельные вопросы возникают, не связанные с инсулей, тоже задаем вопросы. И так, у меня еще вопрос. Все слайды переводить или понятно сейчас пока? Пока понятно, хорошо. So here you can see a map of the world updated to 2016, so it's a little old, so we can imagine that this data has increased. As you can see, the bluer, the more obese people in these countries. As you can see, the most dramatic are United States and these parts of the Middle East. But also here in Europe, we are not doing so well, like you can see here. We have, on average, in Eurasia, a share of 30% of the population that is obese. And this was in 2016, so you can guess that nowadays this number has increased. So as I was saying before, obesity has a dramatic impact on the quality of life. There is a lot of comorbidity. For example, cardiovascular diseases, increased risk of cancer, and for what concerns me, a high psychiatric comorbidity. The most common among obese patients is major depressive disorder. То есть, что добавляет Марта, что среди других осложнений, коморбидных осложнений с ожирением, больше всего ее тревожат психиатрические нарушения. So let's move on to the cost. Comorbidity, widespread and also very expensive obesity. For the USA, for example, obese people and the burner of obesity on national health is $150 billion per year. As you can see, Germany is one of the most affected countries affected by obesity in Europe. The real challenge is here because nowadays all the treatments that we know for obesity, unfortunately, they result in only temporary weight loss. This study I'm citing here says that for traditional treatments, a obese patient in the space of 5 years after the end of the treatment is very likely to regain all the weight he had lost. So that we need some permanent solutions. Здесь Марта представила затраты в различных странах. К нашему счастью, здесь нет затрат со стороны Италии и России, но я думаю, что у нас тоже никто просто их не посчитал, сколько миллионов мы ежегодно тратим. И самое интересное, да, это нижняя строчка, что в настоящее время у всех диет, то есть диета является самым распространенным методом лечения ожирения, и эффект бывает только временный, то есть это не навсегда. So, what to do? Okay, a little introduction. These are things you know better than me, but we know that eating behavior is regulated both at a central level, both in a peripheral level. As you can see here, there is a schema of the mesocortical limbic system and the nigrostriatal pathways. This is the dopamine network. Марта здесь показывает, что существует две системы, которые взаимосвязаны и регулируют наши пищевые привычки, наши желания поесть. Это мезокортиколимбическая система и нигростриальная система.
Обе системы являются базовым нашим мозгом, и обе системы взаимосвязаны. There is also, we feel hungry also because we have a good brain axis. Here you can see a very simple schema of the good brain axis. Both our brain, both our gut, our intestines tell us, okay, it's time to eat through orexigenic and orexigenic hormones that target our hypothalamus. И здесь у нас еще есть периферическая система, они называют ее кишечник как наш мозг, и выброс вот этих гормонов орексигеник и анорексигеник гормонов регулирует и влияет на наш гипоталамус, который дальше передает импульсы о том, что мы хотим поесть. Okay, so let's move on to the neuropsychological aspects of obesity. So here you can see there are some theories throughout the literature that try to explain why we become obese and why obesity maintains throughout the time. The first one is the reward surfeit theory. Well, this theory says that in obese-prone or obese patients, there is a hyper-responsivity of the reward system, the mesocortical limbic system I showed you before. So people obese people became obese and keep eating a lot because their reward system is very, very, very active. So when they eat palatable food, their reward system is so happy that they will keep eating and non-stop. Let me translate this part. Здесь Марта разбирает модели, почему люди становятся полными, и существует несколько теорий. Вот первая теория – это теория поощрения, и она связана с той системой, которую мы рассматривали 2 слайда вперед. И это высокая чувствительность и высокая активность вот этой системы мезолимбической, когда вот поедание пищи приводит к состоянию восторга, состоянию удовлетворения. И человек постоянно ест, чтобы эта система, система является активной, и именно активность этой системы заставляет человека поглощать пищу в большом количестве. On the other hand, we have the reward deficit theory that says the opposite. In obese-prone or obese people, the reward system is hypoactive. So obese people, need to eat more to feel satisfied, to have the, let's say, ideal activation of their reward system. Вторая теория наоборот, она вот предложена была авторами в 2002 году, она говорит о том, что наоборот существует дефицит этой системы поощрения, и в ней наблюдается гипоактивность, и полные люди наоборот поедают пищу для того, чтобы ее активировать. Then we have the inhibitory control deficit theory that says, okay, obese prone and obese patient eat a lot because they cannot control their behavior. So once they start eating, they cannot stop, they cannot control themselves, so they overeat and they become obese. Теория 2006 года, она говорит по-другому немножко, но также взаимосвязана с мезолимбической системой. Она говорит о том, что у полных людей существует дефицит контроля именно этой системы, и поэтому именно отрицательный дефицит, недостаток контроля и приводит к тому, что они едят больше и больше. So neuropsychology teaches us that prefrontal cortex and frontal areas are the areas that are related to inhibitory control of behavior and cognitive and emotional features, functions. The last one is the incentive sensitization theory by Robinson and Berridge that says food is an incentive for people, for every one of us, but for obese people it is very salient. So when they see food or something that anticipates food, their attention is biased towards those stimuli. And their reward system is very active. If
they cannot reach food, they will start feeling craving. So they will be, their reward system will tell them, okay, you have to eat some food no matter what. They will begin to develop a pathological motivation towards food. И последняя теория 93 года, она немножечко другая. Она говорит о том, что у полных людей нарушена нейрогуморальная стадия, как мы ее называем у нас в России, по стимуляции пищи. И она связана именно с повреждением активации вот этой reward-системы. И люди думают, видят пищу, у них очень сильно происходит слюноотделение, и пища превращается в такой, мягко говоря, наркотик, и они все время хотят есть, есть, есть. И единственный способ вот утолить это состояние — это просто взять любую пищу и съесть. По-другому, то есть здесь нету понимания, что они хотят, здесь просто любая пища должна попасть в человека, чтобы он прекратил это чувствовать. Okay, this the last one, this theory, is the one that has received the most empirical validation. So this is probably the most how can I say that? Obesity can be explained more likely by this one, the incentive sensitization theory. This is the most valuable in literature. С точки зрения группы, вот, в которой работает Марта, они проанализировали все эти теории и выбрали вот последнюю теорию для того, чтобы провести над ней исследование, потому что с их точки зрения именно избирательное нарушение понимания пищи и приводит у людей к ожирению. Okay, Пока есть вопросы? Let's ask questions. Okay, so keeping this theory, okay, incentive sensitization. So in psychology, you know, learning is based on the repetitive pairing between an unconditioned stimulus and a meaning, a significance, something that means something to us. So after we make an hedonic experience, for example, with some palatable food, the neutral stimulus will become conditioned to us. So we would start to give this stimulus an hedonic value. So we will begin to like it. So this will be an incentive, a motivation for us. Здесь Марта рассказывает, как формируется вот эта сенситизация к пище. Это когда человек, естественно, по рефлекторной дуге обучается, и это становится вот, стимулом условия. То есть, когда человек даже видит картинку, видит изображение пищи, ему хочется уже есть. So what happens next? Once our stimulus is a conditioned stimulus, we will, our reward system, by the mere vision of our conditioned stimulus, will begin to fire. Our dopaminergic neurons will begin to fire. Our reward system will be activated because this is a hedonic, something that we like, that we would like to eat. Как только наши глаза видят еду или пищу или картинку, у нас сразу активируется вот эта система. Давайте мы ее также будем называть reward system, чтобы мне каждый раз не повторять, из чего она состоит. И эта система приводит к тому, что очень в огромном количестве выбрасывается дофамин, который начинает нами управлять и заставляет нас ползти к еде или бежать к ней. Okay, what then? Once we have our incentive sensitization towards food, when we don't have food or when we don't have some stimuli, some cues that anticipate foods, what will happen? We will be Please craving. go on. Yes.
you are asking for the question. Marta. Yes, go on with the slide, please. So, once we do not have our conditioned stimulus, what will happen? Go. Okay, we will experience craving. So, we will begin to feel like we want food. And our pathological motivation will drive us to seek for it, to feel weak, to feel sad, to feel lethargic. We will do no matter what to eat. Это надо переводить? Или понятно там? Все хорошо. Go on. So, to clarify something, so I spoke about the hedonic value of a stimulus. It is important to make a difference between wanting and liking. Liking is the hedonic value. Okay, I like food. This is good. This is okay. Go on, go on. Okay, let's go on. Let's go further. Okay, wanting, it's something different. Wanting is more unconscious, whereas liking is conscious, it's a conscious feeling. We know that we like food. For what concerns wanting, it's more a visceral state, okay? When we are abstinent, let's say, from food, we experience wanting. So there is a motivation, a drive to food, and if we are not able to give ourselves food, we will have a series of visceral signals and also emotional signals. We will see further this aspect. So let's go on. These two dimensions are different theoretically, but also from a neuroanatomic point of view. As you can see, there are two networks that are very different. Here, you can see the incentive sensitization is a theory about obesity, but also this is a theory that has been used to explain drug addiction, such as cocaine, meth, cannabis, and so on, cigarette. The difference is in time. How can an addiction emerge and remain and keep itself stable? You can see here, going on from the onset of the addiction, going on, the liking dimension remains the same. Maybe also it decreases. What increases dramatically is the wanting, it's the craving, and this is the factor that can contribute to maintain addiction, and in our case, the obesity. So obese people don't eat because they like, they eat because they need it. It's something that their body constantly requires. And this is not only psychological, emotional, and cognitive, it's also something that comes from the body. There are many signals that are very similar to the ones that present addicted people when they are off drugs. You know, they crave. And for obese people, it's very similar. Есть вопросы? Здесь Марта рассказывает о том, что есть разница между нашими пониманиями любить и как бы принимать еду и тем, что мы очень сильно ее хотим. Эти две системы несколько разные. Если вы посмотрите на график справа, он показывает временные промежутки наших состояний. Если мы любим еду, мы ее любим каждый раз, когда видим, но мы к ней не привязаны. У нас нет привязанности к этой еде, мы просто понимаем, что зеленое яблоко – это хорошо, и наша любовь к зеленому яблоку, она продолжается вот все время, нисколько не меняется и даже несколько уменьшается со временем. Мы стали старее, зубов у нас нет, все, мы зеленые яблоки забыли, печем яблоки, да? Что происходит с нашим желанием, с сильным желанием поесть? Что это такое? Это примерно одинаковая система. Вы видите, что чуть ниже в лимбике находится любовь. Это статичная система. А вот хотение
желание поесть сильно и страшно, оно похоже на наркозависимость, на зависимость от крепких напитков. И это немножечко другая система, больше связанная с дофамином. И человек, полный, толстый человек, он употребляет пищу так же, как наркоманы употребляют наркотики. То есть это такое же патологическое состояние, которое очень-очень сильно закручено на функции головного мозга. И вы видите, что на правом графике это желание, оно растет со временем, оно становится как аддикцией. И поэтому вот с точки зрения их научной группы мы полноту они предлагают рассматривать как аддикцию. Okay, let's go on. So, I just said that wanting is very, very connected to craving. So, when we experience wanting and we do not have our stimulus, our reward, we will start to feel the symptoms of craving in absence of food. И вот это сильное желание поесть, оно со временем переходит в состояние вот наркотического хотения. То есть вот это craving, это вот хотение до состояния вот прям не могу, дайте сейчас. И это вот состояние, когда нету дифференциации пищи, любая пища, любое состояние, в любом месте. То есть это именно вот такое желание поесть. Okay, so let's move on to the heart of our research. As you can see here, there is the insula. Insula, as you know, it is a cortex that is located deep in the sylvian fissure, and that is normally it is covered by frontal and temporal opercula. We can divide it roughly into two areas, the anterior lobule and the posterior. Сейчас давайте посмотрим, почему мы сегодня с вами собрались и почему важно сегодня понимать строение мозга в плане помощи таким пациентам. И мы сегодня будем рассматривать это с точки зрения инсулы. Мы все с анатомией помним, что это глубинная структура мозга, локализуется она очень-очень глубоко, она прикрыта лобной, теменной и височной долей и разделяется на переднюю и задние части. Okay, go on. Okay, insula is very interesting because it is the area that subserves a lot of different functions. For instance, interoceptive states, that is to say, I feel something in my body coming inside from my body, and I feel it, and I try to label it. Okay, I feel this. What does it mean? Does it mean that I'm hungry? Does it mean that I feel sleepy? So how our brain labels these signals from our body. Conscious feeling and sensation, so it is a higher level function, this one, insula, also thanks to all its connections with the frontal areas, allows us to be conscious, be aware of our sensations and to label them, to give them a name. It's the apex, okay, of the sensation. Decision making, as I was saying before, the reward system, insula is part of our reward system, and it is involved in decision making. For example, when we feel craving, what should we do? We will decide to eat, or we will decide to not to eat. From a sensory point of view, insula is involved in almost all sensory functions, gustatory, visceral, motor, olfactory, etc. And also vestibular, attentive, nociception, emotion, and verb. This is something I will explain better later. This is our overview, okay, of the insular functions. Инсуля – это наш самый древний мозг. Он, конечно, не такой древний, как гиппокамп и лимбика, он промежуточный, он появился позднее, и поэтому он является таким связующим звеном между нашей корой и нашей подкоркой, скажем так. И вы видите, что роль инсули очень большая. И даже вот мы, нейрохирурги, замечаем, что когда опухоли дорастают до инсули, это
значит все, это очень плохо, потому что люди перестают быть людьми на самом деле так. Потому что когда мы видим именно поражение инсулы, очень много мы теряем в людях. То есть мы теряем личности, например, мы теряем какие-то понимания себя и вокруг. И Марта сегодня описала, что мы чувствуем. Да? Мы чувствуем голод, мы чувствуем... И именно инсуля, в отличие от гиппокампа и амигдалы, она имеет ощущение, что мы должны сделать. То есть это не тот базовый мозг. Увидел, беги, да, как это есть ниже. То есть здесь уже более высокие функции, и поэтому именно инсуля, она играет большую роль. И вот сейчас о том, какая часть инсуля более интересна, Марта нам расскажет. Okay, we can sum up all these functions in a set. Insula has a set of functions that concern internal state and external stimuli integration, what I was saying before. So what comes from our body and what is on the outside of us. Insula, among all the areas, is the relay, is the station between the bodily sensations and the cognitive system, the emotional system, our brain. So it is the area that allows us to label our sensation. We can tell, I am hungry, I'm sleepy, how am I feeling today? I'm weak, I'm strong. Okay, so insula is a key area in this function. So, since insula is involved in interoception and in conscious feeling and sensation, we can easily conclude that it is involved in craving from a logical point of view. We could say that because when we crave something, we have a series of interoceptive states, but also a series of feelings. Поскольку инсуля является именно вот той станцией железнодорожной, которая соединяет внешний мир с внутренним миром, и именно она решает, что отдавать в мозг, что не отдавать в мозг, чтобы мозг понимал, голодные мы или не голодные, холодно нам или не холодно, спать хотим или не спать хотим, любим мы себя сегодня или не любим мы себя сегодня, мы сегодня бодрые и счастливые или мы сегодня ненавидим себя и в депрессии. И то есть, если мы видим, что именно повреждение восприятия вот этих состояний, и когда мы теряем связь с нашим сознанием через повреждение инсуля, это и приводит вот к тому сильному желанию, к любым сильным желаниям, скажем так. Не возникло никаких вопросов? Пока нет, точно? Хорошо. So, this is true from a theoretical point of view, but we also have neuroanatomic data. We have some studies that support this theory. For example, this is a very, very interesting study that it's a case report of some people who had a stroke affecting, among other areas, their insula. So damage, a specific damage to the insula had a desirable side effect. These people, after they recovered from their stroke to the insula, they immediately stopped smoking. They stopped to feel the urge to smoke. They stopped to feel the craving for nicotine. This is very interesting. I can cite you what this patient said. He said, since I had my stroke to the insula, I no longer smoke because my body has forgot to tell me that I need this. And this is incredible because this patient, at a 3-year follow-up, was clean, was still clean from cigarettes, so no relapses at all. And so the same author later did this very interesting meta-analysis. This data is not the only one. There are many studies that replicated the result. Obviously not inducing stroke in people, but using a series of neurostimulation techniques. But the data is this. So when we interfere with insular function,
we can decrease craving in people. This is very interesting. Тому подтверждением является вот это исследование, которое очень интересное было, и позднее вот этот автор еще раз описал свои наблюдения. У пациента случился инсульт в проекции передней части инсуля, и он просто перестал курить. 3 года за ним наблюдали, у него не было никакого желания курить. Когда его опрашивали, почему у него нет желания курить, он был заядлый курильщик, он ответил, что мое тело перестало мне посылать сигналы в головной мозг о том, что я хочу курить. То есть у него не было вот этого желания, это желание просто как бы отрубило. So the question is why some people have the damage of insula? This was a... No. I mean in the reward system. Why some person do have activation, others something like hibernation? Yes, this is a very interesting question because we don't know at which level it is the result of the ambience of the nurture, the culture, and at which level it's something that has also genetic basis. I did not mention this, but in the full text of my thesis, I specified in a little paragraph that some obese people and addicted people have, by genetics, they have more dopamine receptors in the ventral striatum. Mm-hmm. So I think there is both an influence of our genetics and also the environment in which we live. For example, our constant exposition to food commercials, the availability of food in our developed countries compared to poor income countries where the problem is the opposite. People are dying from hunger because they're starving. Переводить надо? In many psychological theories we have this, it's called nature-nurture. В настоящее время еще неизвестно, почему некоторые люди имеют вот такую активную допаминергическую систему, которая заставляет их много употреблять в пищу. И на каком уровне на фоне измененной допаминергической системы происходит еще и влияние фенотипическое, то есть влияние окружающей среды. То есть мы с вами знаем, что в Соединенных Штатах в основном люди полные, да, и мы не можем сказать, что у всех она изменена. То есть здесь есть уровень влияния среды и уровень влияния генетический самой допаминергической системы человека, и поэтому в настоящее время нет такого ответа, почему у кого-то это так, у кого-то так, потому что необходимо изучать, как Марта сказала, nature to nature, то есть изучать самого человека, у кого это случилось, и изучать среду. Да. Нет, это все зависит от уровня, да, степени повреждения. Я имела в виду опухоли мозга, которые прям гемисферные, и они уходят совсем-совсем уже глубоко вниз. Вот тогда да. Okay. Very quickly here, the situar architecture of insula. Insula is very interesting, not only for all the functions it absorbs, but also because it is a very complex, little but very complex area. Go on. Мы сегодня, наверное, все сядем и вечером будем еще раз инсулю дружно читать, чтобы понимать. Да, Марта сейчас объяснит. Это вот parcellation, это разделение структуры или образования головного мозга в отношении слоев нервных клеток и также отношении функций их. То есть это структурно-функциональная анатомия инсуля. Okay, let's go on. It is a complex also because look at all the connection that insular cortex has with the other structures of our brain. So you can really tell that insula has a key role in a huge variety of functions, including those from the periphery of our body and also all the elaboration of
of external and internal information. Здесь вы видите, насколько инсула очень плотно связана с разными структурами, и с сенсорной корой, и с ольфакторной структурой, и с когнитивной системой, поэтому мы должны сказать, что это настолько сложная система, это на самом деле железнодорожная станция, которая связывает все базовые структуры головного мозга. Okay, let's go. Okay, I told you about anatomical parcellation, but what is more interesting also in our study is the neurofunctional parcellation. There is also a neurofunctional parcellation of insula. We used, that was not us, that is something that we found in the literature, but then we will replicate these results. Anyway, from a functional point of view, insula can be parcellated in two main networks. So, for functional connectivity, the definition is simply the correlation between spatially remote neurophysiological events. In simple words, when insula is active, what other areas of the brain are active at the same time? Is there a connection? We can tell this using a set of statistical analysis that are correlation of bold signal. As you know, bold signal is an indirect index of brain activation. So the more our signal is high, the more our area is active. Okay? Здесь Марта показывает, что для того, чтобы на самом деле все, что вот было рассказано, они продемонстрировали, используя функциональный МРТ или fMRI. И дальше будут слайды, где она более подробнее об этом расскажет, и что это разделение структурно-организационной инсулы на основании fMRI, которые они проводили для пациентов, и инсула может быть в состоянии положительном и отрицательном, то есть бодрствование и небодрствование. Когда инсуля в состоянии бодрствования, она, значит, связана с другими частями мозга, она очень активна, и сейчас мы посмотрим, как это проявляется и к чему это приводит. Okay, this is a very, very beautiful study from Cauda and colleagues at the University of Torino in Italy. What did they do? They scanned a lot of people, healthy people with no impairments, and they had them to perform a sort of active task. For example, watching some images or some decisional task. For example, choose between a flower and a dog. Something that in some way excitates our brain. So when we are not calm and not thinking about something in particular, when our cognitive system works, they subministrated this task to people while scanning them. And in fact, they found out that insula showed a specific pattern of activation that could be distinguished for some tasks that were attentive. So some tasks, some cognitive tasks that were that required for the subject to pay attention to something. On the other hand, there was a second cluster, the posterior cluster, so the posterior portion of the insula was active, on the contrary, when the task the subjects did during the scan, for all those tasks that demanded their awareness of body, environmental monitoring, response selection, so decision making. So, to sum up, they found that when people were involved in attentive tasks, their anterior insula was very active. So there was a lot of bold signal coming from that area. On the other hand, the posterior somatosensory, so the posterior part of the insula, was more active
during those tasks that involved decision making and the awareness of where they were in that moment. There are sort of tasks you can administrate to people in the fMRI that are standardized and empirically valid. Okay, you can find that in the literature. The most interesting thing was that these two clusters were anti-correlated. That is to say, when the anterior cluster was active, the posterior was hypoactive, and vice versa. When the posterior cluster was active, the anterior one was silent, more silent. Это исследование, которое тоже было проведено в Италии под руководством Кауда, показывает две части инсуля. Первая часть – это вы видите снимки ФМРТ, когда пациентам показывали картинки, и где пациент делал какое-то решение. То есть ему показывали картинки, и он выбирал решение. То есть это была когнитивная функция человека. И когнитивная функция человека начинала сильно гореть, болт-сигнал появлялся в передней части инсулы. В то время вот вторая группа пациентов, их заставляли, это были здоровые пациенты, это были не пациенты с ожирением, это исследование, показывающее просто активность инсуля у здоровых нормальных людей, как мы с вами. Вторая группа пациентов, им давали другие задания по тому, как они чувствуют, то есть это были движения руками, движения ногами, то есть это соматосенсорное ощущение туловища в пространстве. И тогда начинало, наоборот, гореть, и выше был сигнал задней части инсула. И когда эти исследования завершили, они сравнили первую и вторую группу. И оказалось, что они друг с другом находятся в противоположности. Когда начинал человек активно мыслить, у него начинала гиперактивность передней инсулы, но погасала задняя инсуля. Когда человек начинал, вот как я сейчас машу и не думаю, да, у меня сейчас горит задняя инсуля, но у меня притихла передняя инсуля, потому что я перестала слушать внимательно Марту и начинаю вам переводить. То есть я делаю какую-то механическую вещь. Поэтому эти две системы, они взаимоисключающие друг друга. Okay, still by Cauda and colleagues, the same group from the University of Turin in Italy, they performed the same study but with no active task. So they asked their patients, their subject, to simply lie down, relax, breathe normally, don't think anything in particular. So let's measure how your brain works during resting state. You know better than me that our brain is never silent. It is always functioning, always running. And it is very, very interesting because the resting state study replicated the results of the active study. So even when we are at rest, our insula shows a rostrocaudal gradient. So when the first cluster, the first one, the attentive cluster, is more active with all the areas that are connected to the anterior insula, obviously we will see it later, the posterior one is more silent and vice versa. So also now in this moment, when you're looking at that, let's say in this moment you're not at resting state because you're paying attention to me, but let's say when you're at resting states, even in that moment, your insula has a rostrocaudal gradient. So it's always like this. Когда Кауда с авторами наигрались на ФМРТ, показывая различные карточки и двигая пациентов туда-сюда обратно, они решили посмотреть, что же происходит, когда человек лежит спокойно, отдыхает с закрытыми глазами. И на самом деле оказалась интересная ситуация, что мы все с вами знаем, что мозг наш никогда не спит, он соревнуется с сердцем, кто больше работает, да, и вот эти все мысли, которые у нас крутятся. Но когда мы с вами успокоились, закрыли глаза, спать, все, забыли сегодняшний день, у нас включается передняя часть нашей инсулы. И она становится активной. То есть даже в состоянии покоя эти две части мозга, передняя инсуля и задняя инсуля, они находятся в противодействии. То есть даже когда мы спокойны, передняя инсула начинает активно гореть и работать. И почему это происходит и к чему это приводит? Okay, as I just said, the insula has a rostrocaudal gradient. Both
by an anatomical point of view, as we have seen, and functional. These are the two networks that were found, not only by Cauda and colleagues, but also from a wide series of studies. The take-home message is, okay, the anterior insula is more related to attentional function, and all those stimuli that are salient. As I said before, for example, in obese people, when they see food or when they know that they are about to eat some food, their anterior insula, their anterior cluster would be hyperactive. The second cluster, on the contrary, that is the posterior insula, is more involved in the body orientation, our awareness of where we are, and the monitoring of what is going on around us. Okay, so this is the logical conclusion. Okay, we can go on. Это то же самое, что она говорила, она соединила оба слайда и показала нам, что когда мы выполняем какие-то действия мыслительные, у нас активна передняя часть инсуля, и когда мы отдыхаем, передняя часть инсуля, в то время как мы отжимаемся, приседаем, бегаем и смотрим вокруг, гуляем с собакой, у нас активна задняя часть инсуля. Видимо, поэтому мы тогда и не хотим есть. Okay, this is a recap of everything I said so far. Insula is a part of the reward system, together with other areas that is very sensitive to dopamine firing. It is involved in a wide set of functions. Some of them are more basic ones, other ones are more high level, so typical of our human being. For instance, conscious feelings. And it shows a rostrocaudal gradient, so what we have just seen. Okay, go on. Здесь Марта говорит, что теперь вы можете спокойно всем говорить. Моя инсуля сказала, что я голодный, и я пошел есть. То есть это осознанное ощущение голода, то есть это контроль над нашими осознанными действиями. И что мы должны обязательно помнить, что у нас есть передняя часть и задняя часть, и они взаимоисключающие друг друга. И сейчас она расскажет о том исследовании, которое они провели, да? Пожалуйста, София. Вот сейчас. Следующее терпение. So the question is about what part of insula is more active when we want to eat, and I told that you are going to explain it. It's the anterior part of the insula, which has an important connection with the reward areas. So, for instance, the ventral tegmental, the ventral striatum, hypothalamus, amygdala. Соединение передней части инсуля с четверохолмием, с гипоталамусом, с другими базальными ядрами. И вот поскольку инсуля — это часть вот этой reward system, вот этих ядер всех, которых мы показывали в передней части, то есть инсуля и передняя часть именно инсуля является той частью, которая заставляет людей патологически употреблять еду, скажем так. Okay, let's move on to the study. Please come back. Okay, the aims of our study was to characterize the functional connectivity of anterior insula. So we used the resting state paradigm. We had our subjects, obese and healthy weight, you will see later. We asked them to simply lie down in the fMRI scanner without doing nothing, thinking nothing in particular, just stay quiet and still, and that's it. Then, once we have characterized it, once we have seen how their insula behaves, how it is active during resting state, we tried to explore the alterations, or that's to say the maps of the connectivity of our insula in association with BMI. So for
obese or overweight people that were in our study, is there a difference between them and the healthy weight individuals for what concerns their insula? We will see. And also, since we are psychologists and we like to measure the personality of patients, of people, we are interested in personality, we did psychometric assessment. So we asked the obese or overweight people to fill in some psychometric questionnaires that investigated their impulsivity and their food craving. And once we collected these scores, we wanted to make a further step. So, is there any alteration in the insula of obese patient? And if there is this correlated with their impulsivity? We will see. В исследовании они в исследование были включены несколько пациентов, и этим пациентам всем провели сначала ФМРТ, когда они попросили их просто полежать, отдохнуть, без никаких действий, и они посмотрели, насколько активна их инсуля в этот момент. На следующих этапах они использовали специальные тесты и стимулировали людей, проводили анкетирование, и уже дальше смотрели, насколько, то есть им давали именно те предметы, те картинки, которые должны были вызвать желание поесть. Сейчас мы посмотрим дальше на это исследование. Okay, this is our sample. There were 42 adults, right-handed, that had a negative anamnesis for neurologic and psychiatric diseases, and they were ranging from healthy weight to obesity. So the thinnest one had a BMI of 19.4, and the most obese one had a BMI of 43.3. Prior to the scanning, we did a global cognitive assessment just to make sure that they had no cognitive impairment, so that they could understand what they were doing and to eliminate all the confounding variables. And as I anticipated, we gave them some questionnaires to fill in some instruments, some tools that are used in psychopathology assessment to assess impulsivity and the presence of food craving. 42 взрослых человека было включено в исследование. Вы видите, что самый низкий BMI был 19,4, это индекс массы тела к росту человека. Самый большой BMI был 43,3. И до исследования, до включения в исследование все прошли Global Cognitive Assessment шкалу для того, чтобы были включены нормальные люди, которые осознают и правильно отвечают на вопросы без когнитивных нарушений. И дальше она приводит те шкалы, которые они использовали для того, чтобы определить, насколько у них вот выражена эта импульсивность и насколько у них выражено вот это патологическое влечение к пище. Okay. So, we performed the mini mental state examination. There is a very, very simple tool. Maybe you already know this. It's widely used for cognitive screening. It's a simple and quick assessment. And the Ravenscolor, the progressive matrices. There is a tool used for the assessment of fluid intelligence. Mm-hmm. Okay, this was the screening, okay. If there is no impairment here, we can go on with the study. Это два теста, которые они тоже использовали для включения пациентов в исследование, чтобы не прошли пациенты с низкими когнитивными показателями. Okay. Then the psychopathological assessment, the Barrett Impulsive Scales by Patton, is a questionnaire composed of 30 items. There are some phrases. The items are simple phrases to which the subject must answer on a 4-step scale. So, this phrase, the phrase describes a feeling, a behavior. The subject has to tell how often this happens to me. So, I can relate, I will say 4. If this never happens to me,
I will score 1. И это вот шкала Барата. Она очень, кстати, интересная. Я вам всем, кто работает с пациентами, эндокринологом, диетологом, гастроэнтерологом, рекомендую ее посмотреть. Она очень-очень интересная. Там простые вопросы. Я не могу сказать, валидизирована она в России или нет, потому что мы имеем право работать только с валидизированными шкалами. Вот. Но и вот вопросы, на которые отвечает пациент, они очень простые. То есть они не оставляют как бы каких-то возможностей пациенту ответить по-другому. И основываясь вот на этой шкале Барата, они определяли, насколько у человека сильно выражено вот это патологическое влечение к пище. Okay, let's move on. For examples, I don't pay attention, I buy things on impulse, I say things without thinking. Reading this, the subject must say, okay, how often does this happen to me? Obviously, if your score is higher, you are likely to be an impulsive person. If you score 1, 1, 1 on each of these items, we can tell you're not an impulsive person. There are also reversed items that have the inverse scoring. So if I concentrate easily, I will answer 4. This would be 1 during the scoring. But let's take that if you score higher on the BIS 11, you are very likely to be an impulsive person. То есть, основываясь на этой шкале, вот как раз вы спрашивали, у кого можно померить и почему, чем это обосновано, мы как раз можем определить, насколько мы импульсивны, насколько наша дофаминергическая система выражена ярко. То есть, если человек, пациент, получает высокие баллы по системе Барата, этот человек очень импульсивный. Все действия, которые он выполняет, они у него основаны не на его когнитивных и плановых решениях, а на импульсах. То есть, и чем ниже у нас баллы человек получает, тем более он стабильный, тем больше он полагается на свои какие-то когнитивные, плановые решения. То есть у него очень низкий уровень импульсивных действий. Да, пожалуйста. Why do you use this Barrett scale for people with obesity? We use this because impulsivity is a personality trait that in literature and in psychopathological thinking, it's connected with non-controlled behavior. So we were thinking about the role of impulsivity in obesity. As we have seen before, prefrontal cortex is an area that is correlated to insula, and in neuropsychology it is classically associated with impulsivity. So we added the neurofunctional measurements, but we wanted also to correlate him, to associate him with a more psychological measurements. Вот изюминка, я вот постараюсь вам сейчас донести этого исследования в том, что они впервые в мире посмотрели на ожирение с точки зрения не эндокринологии, они посмотрели с точки зрения нарушения вот этой дофаминергической системы, реворд-системы, и они посмотрели это с точки зрения того, что это человеческая импульсивность. И они взяли эту шкалу только потому, что это в теории, в гипотезе до начала исследования они поставили себе одним из вопросов, насколько наши пациенты, которых мы включили, имеют высокую импульсивность и неконтрольные действия, независимо от пищи. То есть вот если вы эту шкалу посмотрите, там вопросы не только связанные с пищей, и общие по жизни связанные. So do you know any information about the use of this Barrett impulsiveness scale in people without obesity? Yes, there is. In literature we found this widely used with obese people, and it also has all the tools, all the instruments that I'm presenting you are not built on fancy. They are empirical validated, they have a huge sample, standardized sample. So we can use them, they are authorized. Otherwise, that would not be a scientific approach. Поскольку эта шкала валидизированная, эмпирически она доказала себя уже в течение многих лет, что она очень эффективна, и не только у полных людей, она характеризует нашу общую импульсивность, поэтому они использовали ее.
Но вот если она говорит, что очень много исследований еще по использованию этой шкалы не у полных людей, то есть я думаю, что если мы посмотрим и загуглим, мы найдем еще и другие исследования. Я думаю, что это же также есть у людей с аддикциями с разными, да, с препаратом, к напиткам и так далее. Okay. Then we also ask obese people to fill in the food cravings questionnaires. Like for the obese, this is also a Likert questionnaire, so there are some phrases, the item are some phrases to which the subject has to answer based on how much it relates to that item. There are two sub-questionnaires. The first one assesses your sense of craving in general during your life. The state variant is the one that we use prior to the scanning and after the scanning to assess how much craving was the subject feeling in that precise moment. Еще они использовали шкалу патологического желания к пище, и шкала была подразделена у них на две части, когда они показывали до исследования и после исследования, оценивали пациентов, и вопросы были очень специфичные в целом к жизни человека, да, и вторая часть очень специфичная к моменту, то есть когда человеку показывали бургер, и он лежал на ФМРИ, то есть задавали эти же вопросы, и он на них отвечал, то есть вот такая вот интересная у них шкала была. Okay. Сейчас будет интереснее, я вижу, что вы засыпаете. So, what I told you, okay, go on. Okay, we can go on. Some examples of the items are when I'm stressed out, I crave food. Thinking about my favorite food makes my mouth water. I feel like I always put on my mind all the time. This is one of the most reported feelings of people who crave something, not only food, rewards in general. Okay. Здесь примеры приведены тех фраз, как отвечали пациенты. То есть чаще всего это было связано с какой-то ситуацией, как, например, у меня стресс, и я очень сильно хочу еду. То есть, как мы говорим, это заедание. И другие говорили, если я начал есть, я не могу остановиться, да, и я очень часто чувствую себя очень виновным, потому что я поедаю эту пищу. Okay. Okay. Let's go on. Okay, that's the same for the state one. Okay, so what did we do? After the psychological assessment, we perform a 10-minute resting state scanning on each person. We used as an area of interest the left anterior insula. This was our area of interest. So we performed the resting state, but we paid attention during our statistical analysis to this area, the left anterior insula. These are the stereotactic coordinates. We chose this because, based on a meta-analysis, this area is most frequently active in obese people and in response to visual stimuli that are the more frequent in our life. Visual food stimuli that are also the most captivating our attention. So we thought that this area could be a good region of interest. Проведя ФМРТ всем пациентам, которые были включены, именно у полных людей, они нашли как раз то, что активность на ФМРТ была выше у передней части инсулы при визуальной стимуляции. Поскольку визуальная стимуляция является нашим основным источником информации, которая поступает в мозг, и мы все больше визуалы, чем аудиалы, то именно вот эта часть головного мозга очень сильно светилась, и это вот стереотоксические данные. Вчера мы попробовали навестись на эту зону, когда делали операцию фокусированным ультразвуком. Почему сейчас это очень интересно? Потому что есть возможность помочь очень полным людям, используя те техники, то оборудование, которое у нас есть, и те знания, которые есть у Марты.
So this is all the statistic analysis. The first level was, once we had scanned our subject for 10 minutes, we performed a sit-to-voxel resting state functional connectivity. In simple words, we tried to isolate, so during our statistic analysis, we took the insular activation of the left anterior insula of each subject, and we saw which areas were functionally connected with left anterior insula. That is to say, all those areas that were active at the same time as the anterior insula. Once we have done this for all the subjects, we performed the second level statistical analysis, one sample t-test using SPM12, that is one of the most famous and most accurate softwares for functional MRI images. So our aim was, every first level analysis give us a beta image, that is to say the map of the activation of the brain of the single subject. We took all the beta images and we performed this analysis. So we had 3 covariates that were BMI, gender, and age. The only covariates that interested us was the BMI. So simply speaking, okay, we explore the functional connectivity, how the left anterior insula of our subject works, which areas are connected, which areas are active at the same time, and is there a difference between the healthy individuals and the obese patients in this activation? Let's find out. Здесь Марта приводит все статистические анализы, как они проводили это исследование. На первом этапе они в систему загрузили все исследования ФМРТ, которые они проводили и полным людям, и неполным людям. На втором уровне они использовали SPM12, это статистическая программа очень точная. И для того, чтобы определить, насколько те исследования, которые они провели с людьми, подтверждают их гипотезу. Больше всего их интересовал индекс массы тела, зависимость его с полом, с возрастом. Дальше. Okay, this is the result. Okay, regardless of BMI, so let's not think about obese people just for a moment. The first step was to find the areas that were active at the same time with left anterior insula, that was our Roy. The ones that were active at the same time, hyperactive, but also that were negatively correlated. That is to say, when the left anterior insula is active, are there any areas that are hypoactive? In a statistical language, we say that there is a negative or a positive correlation. The areas in red are the ones that were connected with the insula. That is to say, the ones that were hyperactive when the left anterior insula was hyperactive. And the blue ones, the ones that were negatively correlated. That is to say, the left anterior insula was very active. This area were less active, almost silent. So, as you can see, I put some labels: hippocampus, amygdala, nucleus accumbens, ventral striatum, ventral tegmental area, anterior cingulate cortex, were simultaneously active with the left anterior insula. Okay, this is a non-surprising results. All these areas are part of the reward system, so it could be true. The precuneus, on the other hand, the supramarginal gyrus, were less active, were anti-correlated with the activation of left anterior insula. We will give the explanation later. Здесь вы видите те структуры головного мозга, которые после того, как они вот всю базу данных загрузили с ФМРТ, они проанализировали. Синим показаны структуры, которые находятся гипоактивные, в то время как наша левая передняя часть инсулы активная.
Красным показаны те участки мозга, которые также являются активными, если инсула тоже является активными. И самое интересное, посмотрите, что эти активности, они друг друга как бы в антикорреляции. То есть если один 0, то другой единичка. Да? То есть когда у нас инсули активные, то у нас префронтальная кора неактивная, но в то же время гипоталямус активный. И сейчас она сказала еще про крючок, который в это время являлся тоже активным, и она расскажет, почему. Okay, let's move on. Okay, let's go to the $1 billion question of our study. Do you have? Is there a... Do you really have? No. Вопрос на $1 миллион от Марты Онорато. But if someone has, feel free to give. The golden question was, okay, there is a difference between the functional connectivity of healthy weight individuals and obese people. How does their insula work? Okay, we inserted the BMI as a covariate of interest in our statistical design. What did we find out? We found out that left anterior insula in people that are obese or overweight, so in our continuum going towards obesity, so people who are overweight or obese, how did their left anterior insula correlated? Their left anterior insula was positively correlated with these areas in violet. Hippocampus, once again, ventral tegmental area, hypothalamus, fusiform lingual gyrus. As you know, these are areas involved in visual elaboration, visual stimuli. So we discussed about the role of the visual stimuli in the incentive salience. Okay, so food and food-related stimuli are a magnet for the visual attention of our obese individuals. So, left anterior insula in obese people, hyperactive, violet areas, hyperactive. On the other hand, when the left anterior insula was hyperactive in obese or obese-prone people, the middle frontal gyrus was hypoactive. So there was a negative correlation. This area is weaker, is more silent in these people. Okay, let's try to give a meaning to all these findings, to all these results. Таким образом, во время исследования они выявили, что у полных людей, кто хочет все время есть, у кого есть патологическое влечение к еде, очень активно является левая передняя часть инсулы, но в то же время очень низкая в гипоактивности префронтальная кора. Что такое префронтальная кора? Префронтальная кора – это наше желание, это наша сила воли, это наше желание что-то делать, это вот наш стимул к жизни, это наш кофеин, грубо говоря. То есть в тот момент, когда они исследовали, именно смотрели когорту полных людей, людей с зависимостью от пищи, у них наблюдались такие изменения на ФМРТ. То есть префронтальная кора была просто в страшном гипоактивном состоянии, в то время как инсуля была активна и говорила: «Хей, пошли к холодильнику». Okay, let's move on. Okay, the last step of our analysis, do you remember the psychometric assessment? We correlated this. Okay, we took the beta images, the negative functional connectivity of left anterior insula and middle frontal gyrus in obese people. We found this pattern and we tried to correlate this pattern to the scores of the impulsiveness scales. Unfortunately, we found no correlation with the food craving scores, the food craving questionnaires. On the contrary, we found some positive correlation between the pattern of left anterior insula superactive, middle frontal gyrus hypoactive, and the scores of the BIS, the Barrett Impulsiveness Scale. Particularly the attentional impulsivity subscale, the attentional, the salience of the stimuli. So, put it in simple words. Obese people with high scores of impulsivity were also the ones that had this pattern in their brains. So the ones that had
a left anterior insula that was negatively correlated with the middle frontal gyrus. Okay. И если мы смотрим именно вот все, что рассказывала Марта, это то, что когда они проводили исследования, искали, где есть корреляции, где нету корреляции, именно у полных людей они увидели интересную, внимательную, как бы детальную импульсивность. То есть она была к определенным вещам, и эта детальная импульсивность, такое стимулирование через визуальные факторы. И именно, если мы смотрим префронтальную кору, это была передняя лобная извилина. Let's move on. So all of these things. Мы уже близко к концу. Discussion. Okay, what do we do with these results? Okay, we are happy because our results partially replicated the patterns that I explained to you before, those found by Cowd and colleagues. So there is an anterior cluster and posterior cluster that is correlated with these areas. Okay. Our results in our patients, we found also their insula followed this pattern. So this is all the explanation that you can find in the paper. Simply putting, left anterior insula is functionally correlated with some areas, and posterior insula is correlated with others in all cases, both resting, both involved in cognitive function. Подводя итог длинного разговора, что группа, в которой Марта работает, научная группа, они были очень счастливы, что всей работы многие годы они подтвердили ту теорию. Помните, вот на том слайде красным было выделено, что они были очень счастливы, что все ФМРТ, все потраченные деньги итальянского бюджета были потрачены не зря, что они так же, как и их коллеги до этого, придерживаются такого же правильного мнения. Здесь она приводит пункты, что да, мы так же, как и они, подтвердили, что, скорее всего, ожирение и патологическое влечение к еде связано с гиперактивностью левой передней части инсулы и гипоактивностью префронтальной коры. В то время как существует еще отрицательная корреляция между левой передней частью инсулы и ее активацией, и наоборот, снижением активности еще и лобных долей, крючка, и это приводит к тому, что мы с ощущением нашего тела в пространстве. То есть это вот такая интересная работа, которая объясняет, что активность инсулы в то же время подавляет наше ощущение себя в пространстве, и таким образом, почему полные люди несколько не любят себя. То есть это, видите, еще и с точки зрения, почему мы хотим есть, и с точки зрения, как люди воспринимают себя. И все это базируясь на структуре головного мозга. То есть я думаю, что после этой лекции никто не будет рекомендовать диеты своим пациентам, а все скажут: садитесь, делаем с вами шкалу импульсивности, делаем с вами шкалу Барретт, и будем смотреть, нужна вам диета или нет. Да, Зульфия. Вот сейчас она расскажет, да. Okay. Они еще и потренировались после этого, так что... Okay, so we wanted to investigate how the functional brain of obese people worked. So we tried to connect the functional connectivity of insula of the brains with their BMI. So with a particular attention with people with high BMI. So the more the left anterior insula was correlated with all this area, the more the subject was fat. He had a higher BMI. This is in line with literature, okay. Then the left anterior insula functional connectivity was negatively correlated with BMI. So in obese people, or people that tended more towards obese than to healthy weight, had their left anterior insula negatively correlated with the middle frontal gyrus. So, as I stated before, the prefrontal areas in neuropsychology are those that are
involved in cognitive control function, inhibitory control, from emotional, behavior, and emotional and cognitive point of view. So, and we also have a more ecological evidence of this. We scored the attentional impulsivity score of the VIS, and we found that in those patients that had a higher score on the VIS, so were more attentional impulsive, had also this pattern. So their insula was hyperactive, and their middle frontal gyrus was silent, more silent than in healthy weight individuals. Как бы подводя итог, они выявили, что высокий индекс массы тела к росту всегда коррелировал с высокой активностью инсулы левой, передней ее части, и с гипоактивностью средней фронтальной извилины. К тому же у людей, у всех, у кого был высокий индекс, эта фронтальная извилина была очень-очень сильно угнетена. То есть когда мамы ругают своих полных детей, что у них нет силы воли остановиться на 10-м пирожке, вот это с этими связано. Вот. И следующее, что у всех полных людей, у кого были импульсивные желания есть, вот эта шкала импульсивности была на очень-очень высоких показателях. То есть они несколькими такими вот этапами в одном исследовании показали, что вся причина кроется в нашем органе между нашими ушами. The question is about patients with diabetes and their obesity level, and do you know any research data, maybe scientific data, correlating with their weight and activity of insula and diabetes? Yes, we have now. In this moment, I can't cite you, but if you would like to discover more, I can give you all the reference, including in this study that are сможет дать статьи, которые рассказывают о сахарном диабете, активности инсулина и ожирении. Существует уже завершенные исследования, и Марта сможет дать ссылки на статьи, которые описывают это состояние. You're welcome. Okay, let's move on. We are almost at the end, I promise you. Okay, so taking together our results are in line with these two theories, the ones that I showed you at the beginning, the neurocognitive theories. So we are happy because we are in line with these. There is the strongest theory, the one with most empirical evidence. But we also found that our results could sustain this theory that has poorer empirical evidence. We found a way to fit our results. И научная группа была вдвойне счастлива, потому что сначала, когда они начали исследования, они опирались вот на исследования 93-го года, но в ходе исследований использования ФМРТ, в 93-м еще ФМРТ сильно не было развито, они смогли подтвердить еще теорию 2006 года о том, что существует контралатеральная активность инсули и префронтальной зоны. Okay. Skimming the literature, we found a more recent theorization. The incentive sensitization dates back to 1993. This one is the ERISA model, dates back to 2011. As for the incentive salience, this model was first proposed for addiction, for addictive behavior. What does it say? In an addicted brain, or in our case, in an obese brain, there's a very salient attribution to the drug or the food. So the person
has a biased visual attention towards food. It is more likely to proceed to, how can I say, to stare at that stimuli than healthy weight individuals. And also, the same person, together with the incentive salience, has poor skills of inhibition on their behavior. So they are biased towards food stimuli, to visual food stimuli, and they lack skills of inhibitory control. So what is likely to happen when they see food, they will find very difficult to inhibit the urge to eat. So these two features are taken together are a terrible condition, because with these two features you are very, very likely to develop an addiction, or to overeat and not being able to stop. И Марта здесь рассказывает, что то исследование, которое они завершили, оно подтверждает еще теорию, которая была в 2011 году представлена, и она называется IRISA. Эта теория рассказывает о том, чем отличается мозг человека в аддикции от мозга здорового человека. То есть если они в этой теории рассказали только почему и что они видят, то вот исследование, в которое участвовала Марта, оно подтвердило на строении головного мозга, почему мозг человека, который что-то хочет прям с сильной зависимостью, отличается от мозга. То есть здесь было просто показано в Айрисе, они показали модель, как мозг нормального человека отличается от мозга аддиктивного человека, а их научная работа подтвердила вот эту Айриса модель, и они ее дальше будут использовать. Okay, let's go. Okay, this is a graphic representation of what I just told you. So, left anterior insula of our obese people is very connected with those areas that are involved in visual salience, in visual bias towards food, and there is an impaired connectivity of our region of interest with inhibitory control areas. And this is the little mix that could bring you to overeat and become obese. Вот это вот схематичная картина человека, у которого есть патологическое влечение к пище или вообще любое патологическое влечение. Получается, что у нас, у людей, которые сильно хотят есть и не могут остановиться, активность – это левая инсуля, которая взаимосвязана с И вот эта взаимосвязь активная, она связана еще с зрительными подпорковыми структурами головного мозга, которыми является фузиформная извилина, парагиппокампальная извилина, и контралатерально у нас в гипоактивности находится префронтальная зона, то есть зона нашей силы воли. То есть инсуля и визуальная зона у нас активная, она горит, она говорит «пошли, пошли, пошли» в Макдональдс, а в то же время префронтальная зона, она очень гипоактивная, она не сопротивляется. То есть в норме у человека это все находится в балансе, потому что наш префронт – это наш как бы охранник, который скажет «куда?», а ну-ка отжиматься 60 раз, прежде чем съесть этот капкейк. Да? Вот. А у них наоборот, поскольку вот выключена префронтальная зона, то инсуля как базальный, как древний мозг, она берет управление и начинает королевой быть. Да, конечно. The question is about MRI data that you have performed to all your patients. Have you analyzed the vessels, maybe you have performed angiography for them or perfusion? Yes, we performed DTI for each subject. Did you find any differences or? I focused on bold signals, to be honest. The study was very, very larger than this. This is only a part, but because there was also an active task part. I was interested in the resting state one. Они делали всем DTI, но вот часть
та, которой занималась именно Марта, она была связана именно с ФМРТ и с оценкой БОЛТ. This could be a hint for further research. Thank you. Okay, let's go. Мгм. In your patients group, you included just right-handed persons. Yes, Yes. just right-handed. So to follow the left insula, or what was the reason to include just right-handed persons? Did not understand, sorry. It was connected to left Insula. anterior insula, right-handed. No, we chose left anterior insula based on a meta-analysis of many resting state and active task functional connectivity studies on obese people. And that area, the left anterior insula, was the most active in obese people and in response to visual stimuli. That is the focus of the incentive salience theory. So that was really not correlated with the handedness. That was not correlated, okay. Mhm. So, okay, Marta, beautiful, interesting, okay, but what can we do in real life to help these poor people that cannot lose weight? Okay, this is a very fascinating title. It's not so easy, it's not so one-on-one relationship, but stimulating the brain could be one of the many approaches that we can use to treat obesity that could be included in traditional treatments such as dieting, physical activity. There are this in particular, the TMS is a technique that stimulates the brain in a non-invasive method, so not like DBS when you put the electrode through craniotomy. This is simply a helmet which delivers magnetic stimuli to the head. The magnetic impulse can pass through the skin, the scalp, the bone, and it can arrive just as it is with no decrease to the cortex. And so we can stimulate in a significant way some areas using this technique. Okay, it is the most common side effect is a little of headache, but this can be, it is variable from individual to individual, and it is interesting because in a session that lasts 20 minutes, you can stimulate some areas, so it's something that you can do in a day hospital or even less. You go, you stay 1 hour, you take some rest, and you return home, and you have stimulated your brain with no or little discomfort, let's say. Okay, it's non-invasive. We also have this one that uses electricity, and it is a bit more discomfort because it delivers electricity and you have to place some electrodes on the scalp, while this is less contact. It's a magnetic field that is located into your head, and basing on the frequency of which you deliver your stimulation, you can fire some areas, you can increase the activations of some areas, or if the frequency is low, you can inhibit the functioning of these areas. Let's say that this is not a permanent stimulation. It's not a lesion. It is a temporary modulation of your activity of the brain. So there is no permanent damage. Let's say it's not damaging. It's stimulating your brain.
Сейчас Марта вам расскажет о том, как они использовали транскраниальный магнитный стимулятор для того, чтобы оказывать воздействие на своих пациентов. Вот вы спрашивали практическое применение этой вещи, и магнитная транскраниальная стимуляция, она делится на высокочастотную и низкочастотную. Если мы подаем низкие частоты, мы подавляем активность нейронов. Если мы подаем высокие частоты, таким образом мы, наоборот, все это активируем. Okay, let's go. How it was possible to focus the insulin? Because magnetic fields is very wide. Yes, the TMS has a system, has a neural navigation software included in this hardware, and to adjust the stimulation to a single person, we use a technique called the motor threshold. That is to say, we put the magnetic field, we look for the primary motor cortex of the subject. We deliver those stimuli, and when the patient lifts its finger, we know, okay, this is the primary motor area. We have found the right spot, and using neural navigation and some measurements we do on the head of the subject, we go to the insula. It is a software-guided procedure, obviously. Марта сейчас объяснила, как происходит навигация на этом оборудовании. Сначала определяется моторная зона, человек подается туда импульс примерно. Когда наблюдается движение пальцем, они определяют моторную зону. Относительно моторной зоны при помощи программы они выходят на инсулю. То есть это достаточно такой фокус. Фокус широкий, но в принципе захватывает инсулин. Инсуля, в принципе, она достаточно большая. Мы вот померили 10 последних пациентов, которым делали головной мозг вчера-позавчера. Это получилось у нас от 35 до 43 миллиметров. То есть это достаточно огромный участок мозга. То есть это не маленький, там 5-5-5 миллиметров. Поэтому это вот так вот и бьет по нам очень сильно. Okay, someone has already tried this with encouraging results. So, once again, we borrow theories and procedures from the addiction models. So, for example, in the United States, TMS is widely spread. They use it a lot for treating various conditions: major depressive disorder, addictions, post-stroke rehabilitation, and like in the study I mentioned before, they use this for smoking. They target the insula and the dorsolateral prefrontal cortex, that is the area that was hypoactive in obese subjects, you remember, with the deep RTMS. These authors find that at 6-month follow-up, okay, people who had the real treatment versus sham people had a craving remission of a share of 33%, so not so bad. It has also been used for binge eating disorder that is more similar to our patients. The same. There are some studies that with high frequency RTMS targeting the insula and the prefrontal cortex, people with severe binge eating disorder reported less craving. So, less craving means decreased calorie intake. These people feel less the urge to eat, so they eat less because they are satisfied. ТМС очень широко распространен, например, в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что 2 есть в Уфе, да, Гульнара Наильевна? По-моему, 2 в РКБ и 3. Да, психиатрии, в медстандарте в РКБ, по-моему, да, в Уфе их 3. В Соединенных Штатах Америки это используется очень широко. Они даже используют для терапии никотиновой зависимости, да, и у них вот наблюдалось и 33% в течение 6 месяцев у пациентов с никотиновой зависимостью наблюдалось уменьшение, и это достаточно хороший результат. Marta, can you remind me, binge eating disorder, what does it mean? Binge eating disorder is a disorder that is the part of the eating disorders like anorexia, bulimia, and non-other specified. Binge eating means that you start to eat
and you cannot stop. You lose control over your eating. There are several factors that can lead to binge eating. Most of the time, it is binge eating is for a patient. It is a coping mechanism. So these people use food to relieve their negative emotions, to push away some negative thinking. It's a cope mechanism, dysfunctional, but it is a cope mechanism, something that they use to face the difficulties in their lives. So binge eating means they start to eat and they cannot stop. И помимо вот никотиновой зависимости использовалось еще при зависимости к пище, когда человек не может просто остановиться, он ест и чувствует вину. И в группу были включены люди, которым накладывалось ТМС, но не проводилось лечение, и те пациенты, которым проводилось лечение. ШЭМ-группа — это группа, у которых не проводилось лечение, это типа как контрольная группа. И они увидели, что именно у этих пациентов было снижение потребления калорий даже. Следующее. Okay, this is a recap of what we just said throughout the presentation. So we can go on. Something that I already explained. Obviously, no study is perfect. All studies can be improved. All studies can be extended, and so on. The limitation of our studies, unfortunately, the sample size, it was very difficult to find these obese subjects. Also because the fMRI took a long time to be performed, all the questionnaires that he had to fill in, the TMS section, there was once a week for 3 months. So there were, unfortunately, a lot of dropouts during our study. Healthy control individuals did not take the questionnaires. So we don't know if they were so impulsive. They were impulsive, they were not impulsive, we don't know. And these are preliminary data. We need further studies to investigate deeper this condition. But as we have just seen, this could be a way. This could be a new way, a complementary treatment for obesity. Why not? Why not use this? Самым большим ограничением у них, конечно, было это выборка пациентов, потому что ФМРТ проводилось несколько часов, вот эти проведение опросников было тоже несколько часов. Очень многие люди потом приходили на лечение на ТМС 1 раз в неделю, и многие люди просто в силу каких-то обстоятельств исчезли из этого исследования, но Марта говорит, что поскольку их исследование подтверждает другие исследования, то просто нужно будет постараться его повторить, чтобы еще раз его доказать. Okay. Any questions? What was the best result among all your patients? Какой был самый лучший результат? The best results was, there is the paper also that explains the long-term results. There was a mean of 5 kilos more in obese patients that received the TMS. The obese sample was divided into 2 randoms. One subsample received the real treatment, and the other sample received the sham treatment, so false TMS. It was just the noise, but not treatment. And it was double-blind, so we did not know who received what type of treatment until the end, when we processed all the data. So that was a sham control study, and people who received the real treatment lose the average 5 kilos more in the same amount of time compared to the other obese people. То есть по исследованию действие ТМС является временным, к сожалению, но вот в той группе, в которой они наблюдали пациентов, средняя МИН было около 5 килограммов, то есть тот период времени, который они проводили лечение, причем 6 месяцев, то есть люди потеряли примерно 5 килограммов, и это была группа, в которой действительно были люди, которым проводилась плацебо, то есть давался шум, они слышали, как будто бы это идет терапия,
То есть она была один в один, но лучи не направлялись. И были люди, у которых действительно проводилась терапия. В группе, где проводилась терапия, действительно люди похудели. И, то есть среднее значение похудения было где-то 5 килограмм. Okay, so thank you for your attention. Sorry if I was. Yes, please. У вас вопрос, были ли такие пациенты? Были ли такие пациенты, которые... So the question is about, have you ever seen among your patients a patient who stopped to eat and lost weight without therapy? There was connection with Yes, insular activity. Yes. No, unfortunately, but let's see. These are studies that try to integrate various approaches. So it was not so the correlation between the stimulation of the brain and the loss of craving. Yes, could be explicable by the TMS treatment, but you have to keep in mind that these people had dieting and some of them underwent psychotherapy. So the idea behind this study is to keep a multidisciplinary approach, and this could be a palliative. So taken together, all the strategies could be the best approach, let's say, to treat obesity. So a teamwork with dietitian, endocrinologist, neurologist, neuropsychologist, and so on. I think this is the best approach. Since obesity is a very complex problem, we need a complex intervention. Once a week, the stimulation, yes. Yes. Yes, this was, as I told you, there was a huge dropout because it is not so light, let's say. Okay. Отвечая на ваш вопрос, к сожалению, вот в выборке, в которой они были, они не видели такого пациента, но задача была немножечко другая в исследовании. Исследование ставило задачу открыть вот эти зоны активности, гипоактивности мозга, и задача была показать, что, возможно, есть другие методы помощи пациентам с ожирением, кроме диет и лекарственной терапии. Yes, I have one question. So today one of professors, I told and invited him to a lecture, but unfortunately he didn't came, but he asked the question, are there any drugs helping us to decrease insulin's activation? Maybe. In my knowledge, I don't know personally because it's not my field. I'm not a medical doctor, so I don't know. I don't know. Сегодня задали вопрос до лекции, есть ли лекарства, которые, наоборот, могут подавить активность инсулина, на что я ответила, что вот первое исследование, которое действительно подтвердило активность инсулина, еще лекарства не придумали. Думаю, следующим этапом будет придумать лекарство, когда мы едим, и инсулин у нас просто засыпает. Какие препараты? Я не услышала. So there are a lot of drugs that dietitians, doctors use. Yes. Yes. And what do you think? Do they work on insulin or not? Do they affect insulin or other parts of brain? Or I think they have an effect on primarily the hypothalamus, all those areas that are also sensitive to hormone signals. So also insula, but I think that is more a matter of networks. Insula is part of the homeostasis system, so it could be. There is no I don't think it is a specific effect.
But since we are talking about homeostasis and hormone targeting of the brain, insula is part of these areas, this network. So I think so. But that's a question you should ask a dietitian for the drugs, I mean. May I ask a question? How do you think this regulation of eating behavior is more organic matters problem or it's dysfunctional problem? So if we don't make any treatment like magnetic fields, maybe we can train the prefrontal. Yes. So maybe there are some another ways Yes. to activate prefrontal zones. Yes. For this type of disorders, eating disorders in general, there is a cognitive behavioral therapy. There is an approach, one of the many approaches we have in the world of psychotherapy. Many studies documented this, but you can make your own search. Psychotherapy has effects on the brain. So this is an indirect way, but yes, we can train inhibitory control, and the most specific approach is cognitive behavioral therapy. Я Марте тоже этот же вопрос задала несколько дней назад, сказать, что делать, Марта, мы все прокрастинируем. Она говорит, тренируйте префронтальную зону, перестанете прокрастинировать. Это вот ответ ее на ваш вопрос как раз. И тренировать префронтальную зону – это психотерапия, это определенное выполнение каких-то заданий, когда человек, то есть вот когда мы ставим себе какие-то KPI, это вот мы с вами все дружно префронталку свою тренируем. Да. Какой? Препарат, она говорит, смотрите инструкцию, скорее всего, да, они, скорее всего, влияют больше не на инсулю, а на гипоталамус, который является тоже частью вот этой реворд-системы. Okay, sorry if I was long, but it's a very complex study. There were so many things to do, and I would have more to say. Да, Марта приносит извинения за то, что она была такой долго говорящим лектором в монологе в основном, но исследование было очень большое и интересное, и она бы хотела еще больше вам рассказать, но максимально сократила свой доклад. The question is where we can find your thesis, your work. I have the full text if you like it, and there is also the Department of Neuropsychology and Clinical Psychology, where I graduated, has published the paper analyzing the results of the transcranial magnetic stimulation. I can give you Мы можем на after самом the деле. lecture. I think we can share your work. Yes. Если вы пришлете WhatsApp мне свои электронные адреса, я вам разошлю тезис Марты, и вы посмотрите все там очень подробно вот то, что она сегодня рассказывала. Да, полнотекстовая версия есть у нас, мы вам всем разошлем. Там можно будет сами. Задача наша была показать всем сегодня, что ожирение и наше желание поесть чего-то вредного, да, оно в нас сидит, и оно у нас генетически запрограммировано.
И мы должны бережно к себе относиться в плане вот всех этих наших желаний, хотелок, и мы должны бережно относиться к нашим пациентам, потому что не помогают диеты человека, не помогает упражнения, просто потому что вот есть такая структурная особенность в головном мозге, против которой нам, к сожалению, очень трудно идти поперек. И здесь есть возможные методы, когда мы можем. На самом деле мы с Мартой очень давно работаем над этим вопросом. Очень много операций делалось в 50-х, 60-х годах прошлого века. Чаще всего делались операции у пациентов с анорексиями, делались радиочастотные абляции определенных структур головного мозга, чтобы люди начинали просто есть, потому что анорексия – это вот противоположность вот этому. И исследования по людям с избыточным весом, к сожалению, есть. У них тоже проводились радиочастотные абляции, брали пациентов около 200 килограмм весом, и их наблюдали, но этих исследований очень-очень мало, и мы думаем, что вот с тем, что у нас есть сейчас фокусированный ультразвук, мы можем делать такие операции уже неинвазивно, вот, а наш стол выдерживает, там написано 225 килограмм, но мы боимся пока 200 килограмм, скажем, да, то есть если у нас будут такие пациенты, мы, конечно, очень хотим начать исследование совместно с Мартой, с ее институтом, чтобы помогать таким пациентам по-другому. Совсем проблема в том, какой участок этой инсули, передней инсули, это вот прям для нас, для нейрохирурга, вот Гульнара Наильевна с Юлией Александровной скажут, что это для нас поле, то есть наш таргет это вот миллиметр на миллиметр, 5 миллиметров на 5 миллиметров, да, вот там мы работаем замечательно, но когда инсуля такая большая, и особенно ее передняя часть, что мы сделали несколько трактографий пациентами, оттуда проходят тракты, которые отвечают за память, за внимание, за сексуальное влечение, то есть да, мы можем пролечить ожирение, но вдруг нам придет через некоторое время человек и скажет, я расхотел свою любимую жену, мы тоже этого не хотим. Как бы этот вопрос требует доработки, исследования, поэтому вот все не так однозначно. Да. Ага. При анорексии нет, там немножечко другие участки головного мозга страдают, да, и воздействие оказывается тоже на другие участки головного мозга. Вы хотели вопрос задать? Возможно ли утверждать на основе их исследования, что именно эта часть мозга и влияет на пищевое поведение, на устройство пищевого поведения, или все-таки связи более обширные, да, других участков? Вот она ответила на вопрос, что необходимо проводить более глубокие исследования. То есть они своим исследованием подтвердили 2 предыдущих исследования, еще раз показали, что да, скорее всего, дело в инсуле. Да, конечно. Конечно. С тем, что сейчас мы имеем, конечно, мы не начнем оперировать пациентов, потому что это еще требует дополнительного исследования. То есть исследование должно провестись какое-то на животных, скорее всего. Вот. И мы думаем, кого выбрать, кошечек или собак, да? Потому что обезьяны это очень дорого. Вот. Поэтому посмотрим, потому что поле очень большое, пациентов очень много. Если мы сейчас начинаем это все понимать не с точки зрения поведения человека, не с точки зрения фенотипа, да, или не с точки зрения окружающей среды, да, я живу в США, кругом Макдональдса и бургерные, я только ем там. Если мы начинаем понимать это структурно, если мы начинаем понимать это с точки зрения строения мозга, это уже совсем другой подход. То есть мы с вами сегодня начинаем подниматься на уровень выше, и вам спасибо огромное, что вы сегодня пришли и послушали, потому что, как вот Зульфия сказала, это точка роста. Да, я ничего не знаю про инсуль пока до марта, да, но это будет нашей точкой роста. Давайте сегодня скажем спасибо огромное Марте, потому что человек, который вот работает и работает, вот честное слово, вот, и человек, который собирает, публикует статьи, который пишет, который идет с этими пациентами, делает ФМРИ, ходит с ними, за ними с анкетами, шуршит, работает, печатается, человек, у которого вот просто ума палата, и человек, который